the president can come forward in the East Room of the White House and say, Friday night probably, I've been watching this testimony. I have been following these developments for some time. I've been talking to the appropriate people. And I think I can confirm to you we're not alone. Abbiamo partecipato al simposio organizzato da alcuna a San Marino, un evento che ha comportato una spesa di 20 euro. Purtroppo l'esperienza complessiva non è stata ottimale. Gli interventi internazionali erano preregistrati e ciò ha limitato significativamente la possibilità di interazione con gli speaker. Nel corso dei 2 giorni di simposio, inoltre, non è stata dedicata alcuna sessione alle domande e risposte, rendendo l'evento decisamente meno rilevante. Alcuni interventi sono risultati di basso livello, come ad esempio la testimonianza del direttore dell'ente ufologico cinese in presenza. Questa testimonianza, potenzialmente interessante per la mancanza di informazioni sulla Cina, si è rivelata purtroppo una perdita di tempo assoluta. Durante la presentazione della durata di oltre un'ora sono state proiettate foto di vecchie conferenze, in cui i partecipanti apparivano più giovani. L'aspetto visivo della presentazione si concentrava su immagini di eventi passati, con una sensazione che alcuni potrebbero percepire come nostalgica. Tuttavia non sono state condivise immagini, video o dichiarazioni interessanti nel corso dell'intera presentazione, contribuendo a creare un'atmosfera più orientata al passato senza fornire alcun contenuto rilevante o stimolante. Tuttavia, nonostante la mediocrità, ci sono state alcune note positive. Sul canale del CUN è disponibile un'intervista italiana a Grash, condotta da Paolo Guizzardi, ormai in pensione. Ne abbiamo parlato nell'episodio numero 6. David Grash in quell'intervista ha confermato e approfondito diversi aspetti. Particolarmente interessante è stato l'intervento del colonnello Roberto Dodds sulla paleoastronautica. Il suo intervento è stato preciso e informativo come sempre e speriamo di poterlo approfondire in futuro. La testimonianza di maggiore interesse è stata quella di Steven Basset, conosciuto anche come Steve Basset. È un lobbista, un attivista esopolitico e uno dei principali sostenitori della necessità di porre fine all'embargo sulla verità imposto dal governo per 75 anni riguardo alla presenza extraterrestre. Qui lo vediamo in coda mentre cerca di entrare alla prima udienza pubblica che abbiamo portato sul canale alcuni mesi fa. The problem with this issue is not science. The problem is politics. My life had been relatively, blah. I chose this issue in 1995. I got a chance to volunteer for John Mack in Cambridge. 4 months there, and then I went to Washington and said, I know what to do. If you want to end this issue, you need to fix the politics, meaning you've got to get disclosure of the ET presence, and that's what I've been working on since 96. Attualmente direttore esecutivo del Paradigm Research Group, PRG, Basset ha organizzato nel 2013 la Citizen Hearing on Disclosure, una delle famose disclosure alternative di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti. Il suo lavoro di advocacy sulle implicazioni di una rivelazione formale della presenza extraterrestre è stato ampiamente coperto dai media nazionali e internazionali. Che cosa si intende per esopolitica? L'esopolitica è la disciplina che studia le relazioni tra la nostra civiltà e altre civiltà intelligenti nell'universo. Il termine esopolitica è stato coniato dal dottor Michael Salla, fondatore dell'Exopolitics Institute negli Stati Uniti, nel 2005. La disciplina si propone di esplorare e comprendere le implicazioni politiche di una possibile interazione con entità extraterrestri. Il primo articolo registrato su esopolitica è comparso nel 2005 su World Affairs, The Journal of International Issues, intitolato Direction Towards an Exopolitics Initiative. È scritto da Alfred Webre. Questo articolo suggerisce l'importanza di anticipare e sviluppare una esopolitica prima di essere effettivamente confrontati da civiltà intelligenti provenienti da altri luoghi dell'universo. Il dottor Michael Salla, di nazionalità australiana, ha fondato l'Exopolitics Institute nell'aprile 2005. Il termine exopolitics si compone delle radici greche exo, che significa esterno, e politico, riferendosi alla scienza e all'arte di governare. Nel 2004 il dottor Salla ha pubblicato il libro Esopolitica, implicazioni politiche per la presenza extraterrestre, contribuendo alla diffusione e alla comprensione di questa nuova disciplina.
Abbiamo involontariamente escluso Steve Basset dai protagonisti della Disclosure, scoprendo solo recentemente quanto fosse importante. Come abbiamo detto prima, è stato il principale sostenitore della Citizen Disclosure del 2013, su cui potremmo tornare presto. Tuttavia, riguardo a questa ultima disclosure è rimasto nell'ombra fino a poco tempo fa. Le dichiarazioni fatte a San Marino sono particolarmente interessanti e brevemente le riassumiamo basandoci sugli appunti che siamo riusciti a prendere, dato che il CUN non ha reso disponibile il video e ha vietato le riprese durante l'evento, una scelta che consideriamo meschina. Pensiamo che, dato l'importante cambiamento storico in corso, avrebbero dovuto adottare un approccio opposto, promuovendo la trasparenza e incentivando la discussione sul fenomeno, che, come sappiamo, potrebbe comportare una certa destabilizzazione. In sostanza, se non se ne parla diffusamente, non si aiutano le persone a capire cosa sta accadendo. Steven Basset ha parlato a lungo del disegno di legge di Chuck Schumer sulle intelligenze non umane, che è essenzialmente un emendamento alla legge sulla difesa. Ha sottolineato che il termine intelligenze non umane compare 24 volte nel disegno di legge e che il testo prevede una divulgazione controllata con informazioni rilasciate gradualmente. Praticamente stanno formalizzando e istituzionalizzando una disclosure controllata. Vi ricordiamo che questo emendamento è stato presentato al pubblico a luglio del 2023. È stato enfatizzato l'importante termine del 21 dicembre 2023 per l'approvazione di questo emendamento alla legge sulla difesa. Basset ha avvertito che se ciò non avvenisse potrebbe compromettere l'intero processo di divulgazione, un'informazione significativa e preoccupante. Come già accennato nell'episodio 27 al punto 32, riteniamo che questo progetto di legge rappresenti il passo più cruciale dell'intero processo di divulgazione. Se non dovesse essere approvato, verrebbe usato come una scappatoia per il governo, per evitare di completare la disclosure. Se invece venisse approvato, potrebbe anche fungere da indicatore per l'inizio della disclosure in tutto il resto del mondo. In pratica, secondo il nostro punto di vista, una volta approvata la legge, possiamo essere certi che la divulgazione verrà completata, estendendosi anche all'Europa e ovviamente all'Italia. Questo rappresenta uno sforzo mondiale immenso e quindi si spiega il ritardo a parlare di ciò in Europa. In pratica se ne inizierà a parlare veramente solo quando la disclosure sarà garantita dagli Stati Uniti e ad oggi, novembre 2023, non è così. Ma potete verificare voi stessi la roadmap della disclosure, che dovrebbe finire nel 2034. Infatti la Soul Foundation, fondata da Gary Nolan, ha da poco organizzato un simposio di 2 giorni, in cui il generale Carl Nell, che in pratica sarebbe l'ex capo di David Grush, nella slide numero 15 ha mostrato tutta la roadmap della disclosure, che ovviamente è stata fotografata, pubblicata su Twitter, è immediatamente rimossa, ma nel frattempo scaricata e ricostruita dagli appassionati. E come potete vedere qua è divisa in 6 fasi. La fase 0 è quella in cui siamo adesso, perlomeno fino all'approvazione dell'emendamento Schumer, definita shaping, cioè dare forma, impostare la disclosure, in pratica tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, una fase che terminerà con l'approvazione dell'emendamento Schumer. Fase 1. Dimostrare l'esistenza, che dovrebbe iniziare con la dichiarazione del Presidente, che ha come obiettivo l'accettazione da parte del governo che la disclosure con la D maiuscola è iniziata. Dovrebbe durare 1 anno. Fase 2. Correlare le signature, cioè le firme, cioè distinguere cosa entra nel nostro spazio aereo e come farlo, che ha come obiettivo l'accettazione accademica. Dovrebbe durare 5 anni. Fase 3. Definire e capire le performance, cioè di cosa sono capaci. Come obiettivo ha l'accettazione del pubblico. Dovrebbe durare 4 anni. Fase 4. Determinare la natura. Come obiettivo ha l'accettazione dei Five Eyes, ovvero i 5 occhi, Stati Uniti, Canada, UK, Australia e Nuova Zelanda. Fase 5. Engagement. Termine generico che potremmo speculare essere il momento in cui ci sarà un vero e integrato e pervasivo contatto con le intelligenze non umane. Da quel momento inizierà davvero una nuova fase per l'umanità. Ovviamente ci sono già in essere delle forze che lavorano per fare in modo che la disclosure non vada avanti. Da questo tweet
di una persona informata sulla questione, si evince che due deputati americani molto influenti e potenti, Mike Turner e Mike Rogers, stanno cercando di bloccare l'emendamento Schumer e cercano di sostituire Tim Burchett come candidato nel 2024. Ovviamente in descrizione troverete il disegno di legge con il link diretto al Senato americano, che vi consigliamo di scaricare e analizzare nel dettaglio. Basset ha concluso la sua presentazione con dichiarazioni affascinanti. Universe is consciousness, cioè l'universo è coscienza. Siamo pronti a comprendere la realtà. Il lungo embargo della verità sta arrivando alla fine. Per motivi di sicurezza nazionale non è stato detto nulla, ma il governo italiano sa tutto, come anche i governi di Regno Unito, Francia, India, Germania, Russia, e i presidenti dei vari governi confermeranno la presenza extraterrestre. In futuro e poco prima della disclosure con la D maiuscola dovrebbero esserci nuove udienze con 12 o 15 testimoni, 2 o 3 al giorno. E come conseguenza di queste udienze, poco tempo dopo, un venerdì sera alle 9, ci sarà una dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti dalla Casa Bianca, senza possibilità di fare domande per i giornalisti, con un testo simile a questo. Comprenderete che ho preso visione di quello che hanno detto i testimoni sotto giuramento durante le varie udienze. Mi sono consultato con il consigliere della sicurezza nazionale, che mi ha confermato, ha poi detto alcune cose su cui non abbiamo appunti purtroppo. E per concludere, possiamo dire che non siamo soli. Vi forniremo più informazioni quanto prima possibile. Nel frattempo non abbiate alcuna preoccupazione. Dio benedica gli americani, Dio benedica gli umani e forse potrebbe anche dire Dio benedica gli alieni. Da quel momento i giornali di tutto il mondo riporteranno questa dichiarazione. Ha anche spiegato il perché di fare la dichiarazione un venerdì sera alle 9, perché abbiamo tempo tutto il weekend per digerire l'informazione, siamo più rilassati, se ne parla in famiglia e, questo lo aggiungiamo noi, perché i mercati finanziari sono chiusi. Ha spiegato che alcune frasi potrebbero essere riviste. Da quel momento tutti i giornali del mondo riporteranno questa dichiarazione e inizieranno per almeno 3 giorni a parlare solo di questo evento. Verranno mostrati video lunghi, 10, 20, anche 30 minuti, e inizierà una nuova epoca per l'umanità. Siamo abbastanza scioccati dall'aver ascoltato in anteprima il dettagliato discorso del Presidente, che andrà in onda un venerdì sera alle ore 9. Le 9 di sera degli Stati Uniti sono le 3 di notte in Europa. Vi abbiamo riportato le parole dette da Steve Basset. Le abbiamo raccolte negli appunti che abbiamo preso durante l'intervento e potrebbero contenere piccoli errori. Tuttavia, poiché ci impegniamo ad essere precisi, abbiamo cercato e recuperato tutte le sue ultime dichiarazioni diffuse in rete. Quindi vi presentiamo alcuni passaggi interessanti. Inoltre, a completamento di questo episodio, nei prossimi giorni pubblicheremo diversi video che includono molte sue dichiarazioni. Steve Basset è importante, vi suggeriamo di guardare tutti i video su di lui. Ma contestualmente Louis Elizondo ha detto almeno 2 volte che mai il Presidente degli Stati Uniti ci dirà che ci sono gli alieni. Vedremo probabilmente entro l'estate chi ha ragione. Le dichiarazioni di Steve Basset forniscono chiarimenti sul motivo della disclosure, sul perché ci sia un ritardo nella disclosure e sul motivo per cui le intelligenze non umane hanno interesse nelle bombe atomiche, offrendo una chiara comprensione dello scenario. L'insieme delle interviste che pubblicheremo costituiscono inoltre una specie di masterclass di comunicazione per la pubblica amministrazione, quasi paragonabile a Menegno Agrippa, con il suo apologo del 494 a.C., oppure a Niccolò Machiavelli, il più grande teorico della politica che l'Italia abbia mai conosciuto. Paradigm Research Group was set up in 1996 as an activist. Sole proprietorship, and I registered as a lobbyist at that time, first person to ever do so. Now there's about 6 or 7, which is good. And I've been trying to assist the disclosure process primarily by focusing on the media, which was focusable. The Congress was not, or the White House back in 96-7. And I've gotten a huge number of articles published. Over 400 actually reference Paradigm Research Group and myself, but many others, and helped educate the media, because if the media were to truly come around, and they have, the government would follow.
Along the way, I've held a number of conferences, including the citizen hearing on disclosure in 2013, which was a mock congressional hearing, unprecedented, never been done. 42 witnesses, 10 countries, before a panel of former members of the Congress. Role in through the Board of Advisors in helping the Congress and the people and anybody else decide what they're gonna do in the post-disclosure world when the greatest paradigm shift in history has taken place globally. For some people, it'll be, we knew that, but for the vast majority of 8 billion people, it's like, holy cow. And that's what's about to happen. So watch for that. And that's what I do. The intellectual community of the United States, including virtually all of the scientists in the United States, have utterly failed the American people on this issue for 76 years. I mean, it's a complete abnegation. Now, back in the ancient days, say the days of the Middle Ages and so forth, 15th century, whatever, there was a lot of scientists that were basically sitting tight, keeping their mouth shut, because, well, they didn't want to get burned at the stake. I can appreciate that. It was a different time. There was no excuse this time. And so now they're all going to have to come forward one by one and sort of hem and haw and look down at their feet and go, I sort of suspected it, but anything. The language was put into the bill I'm paraphrasing, that under this law, if passed, the United States government, again, paraphrasing, is claiming eminent domain on any non-human technology anywhere that anybody thinks doesn't belong to the government. Whether you're a defense contractor or somebody that found something you got it in your basement, or maybe you're in some deep USAP project and nobody knows about it, and you're thinking, we'll just keep this to ourselves for a while, and maybe even commercial, whatever the hell. It's the government's. And then it also says within a certain amount of time, you have to report everything you have. And then we're going to decide whether we want it. And if we want it, we'll get it. And we will then pass on that information you have about this non-human technology to the public. This was a massive signal to the world, to the Senate, to the entire military intelligence complex, that I, the Senate Majority Leader, am totally on board with everything that's happening. We are really serious about this. And for those of you that want to, resist, resistance is futile. Now, why would Danny Sheehan be talking to the Senate Intelligence Committee staff, a man who represented Lou Elizondo before the DOD who was also dealt with Grush substantially? Because, as I have stated 80 million times, Mark Warner is and must be about to announce that the Senate Intel is going to hold their hearing, and it's not going to be 3 witnesses and a half day. It probably and should be about 12 witnesses over 4 to 5 days. And every one of these witnesses is going to be a David Grush. And that will end the truth embargo, in my view, because it is more than enough to set the president up, who will watch these hearings, like everybody else, to come forward and say, after considerable deliberation and consultation with my top advisors, with my appointments at the DOD, and with the Gang of 8, yeah, we're convinced there's an ET presence. I'm looking into it. More information coming your way soon. But providing this assessment and making this, I guess you could say, reasoned guesstimation, I am informing people. I am interesting them. I'm also informing and giving a sense of the state of things to a lot of people in government that are not necessarily keeping up. And so I feel that it makes it a little easier for it to happen the next time around. But I'm not making it up. Everything that I just told you is in fact happening. That is fact. And I'm simply connecting the dots, and the dots are just getting closer and closer together. And so if it doesn't happen this September, troll me on Twitter, throw some shade. It's okay, I can handle it, right? But then I'm going to be telling you, unless, again, we have the odd nuclear war, it's going to happen in October. But it needs to happen before the election gets underway. That's a whole nother matter. There are a number of people in the Congress, House and Senate, a number of members, who intellectually believe that disclosure is not in our best interest.
For those of you that haven't figured it out yet, what is going on now is not some absolutely straightforward righteous effort to find out what this phenomena is. The government's known what this phenomena is for 7.5 decades. Yes. They have vehicles Agreed. and bodies, and they've spent billions on tracking and research. And so what is actually going on is a scripted process play being acted out within certain, with certain limitations, meaning it's got to be on a certain stage and there's a script to follow, in order to get to a place where the president can end this god-awful truth embargo once and for all. Because it's not just a matter of, waking up one day and saying people need to know the truth and go out and tell it. It can't be done that way. And so it is a little awkward because basically they really can't tell the actual truth, and they have to dodge stuff, and they have to declare NDA, restriction, all that other stuff. But it is a ruse of sorts, but it is a ruse to good purpose to end a far bigger ruse. Okay. So essentially, what I think happened is the intel, or rather some Senate people and other leaders went to Comer and said, look, okay, you got your hearing. All right. Right. Now you stop there, because if you try to get the House out in front of this anymore, there's going to be consequences. Now, does that mean that they can absolutely stop it? No, but there's a whole lot of ways that the House and Senate can make life miserable for each other if they want to. And so basically, what I believe Comer's statement reflected the fact that the Senate has instituted its primogeniture. The people are going to be very emotional, very, very concerned, and affected. Miley's mistake was, he is the same general that walked across the street in camos with Donald Trump in order for him to give a speech on the steps of the church, and it wasn't, a good thing. And so, mistake, but that's okay. Everybody will be forgiven, right? And so, this, again, I'm trying to paint a picture of what's going on, and when you see it from that perspective, what seems like massive pushback is just some expected outcomes of the process underway. But is this process reversible? No. First of all, a lot of these societies you're referring to have better belief systems than we do in terms of dealing with, quote, ontological shock. Two, True. The whole ontological shock thing was simply a tool of the truth embargo. It was just a hyper disinformation tool. It's BS, always has been. Are they going to get a complete pass? No. But they could get a lot of understanding, appreciation, forgiveness, and what have you, if they do it right. Why out the process? Here is why. I believe it's in the best interest of the country and history that the public know the game that's being played and understand why it's being played. One, because they'll be more receptive and understanding when it finally ends. And two, it's more authentic. In other words, the fundamental dilemma that the American government faces now and will face the day after disclosure is the confidence and trust in government is eroded to almost existential levels, threatening the nation, threatening the body politic, and our society. I mean, right. You can't go a day without 2 or 3 journalists telling you that on television. Well, they're almost right. We're really bottoming out here. We need to get our act together pretty soon, or it's going to be rather unpleasant around, and people are going to be moving to other countries. And so, by letting the people understand it, when they ultimately, and I say this with, I don't want to make this too harsh. When the government finally is able to lie its way out of, white lie its way out of the big lie, and finally get the truth to the public. By knowing what they're doing, it lends more authenticity to the process, and people are going to be more receptive to the post-disclosure era, in which we can't restore reasonable levels of confidence and trust in government by the American people fast enough. And so to the extent that anybody finally gets the truth is told to them, they get the confirmation, the disclosure event, and then subsequently realize, wow, they just lied their way through all of that. They actually are telling me even more lies to be able to tell me that lie. They're still lying, and so screw you. You see what I'm saying?
we have been hit with 2 world wars, 8 or 9 proxy wars. We've got the most dangerous war going ever in terms of a nuclear. We've been through the worst plague in 100 years. We've gone through 8 or 9 major technological milestones. We 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 have been through it all in just my lifetime. And Yeah, the idea, oh my God, and we've watched 600 movies about ETs, hundreds of documentaries. The damn things are flying all over the place. And so the idea that we're going to all go crazy when we finally know, yeah, they're actually here. No, not even close. Well, you will be astounded. And for whatever reason, this fits into their agenda. In other words, I'm not saying that they're driving it. Well, I mean, I think they are. They are helping it along. They've been helping it along in countless ways for 75 years. But in terms of driving the process, no. Force majeure, I don't think so. But whatever it takes, however long it takes, well, not exactly, but it has to happen first. To me, the only delimiter on the timing for the extraterrestrials, if they have an agenda, is the creation of interstellar ships by us. If we crack the interstellar travel problem and we can build a starship, whatever's going on has got to happen before then, right? And we're not that far from it. We're closing in on it. And so in that sense, the time frame is becoming part of their agenda. But disclosure apparently is essential. Once we have that, why is it essential? Because of the truth embargo, a global, comprehensive, thorough, in-depth understanding of these entities has been prevented. That was the policy. Except for select individuals working in classified programs, or somebody that got a deathbed confession from their uncle or whatever the hell, the rest of the world is told, there's nothing here, go away, go back to your life. And so, but after disclosure, that completely turns upside down. And so now you're going to have a world, and I'm speaking in somewhat general terms, but I assure you, the world, people, substantial numbers of people in every single country are going to be diving into this issue in every way possible. All of the past research, all of the past work, which will be immediately validated, probably 90% of it will be immediately validated, as well as the validation of all the contact reports, 90% of those, if not more. They're going to be diving into that and obsessively researching and engaging it, writing about it, filming it, and everything else for the next year or two. Just, it'll pour out, and this will be essentially a self-educating, do-it-yourself learning system, like online universities. It'd be like a Phoenix University for the world, until we are up to speed as a civilization on the reality of their presence. In which case, open contact would obviously hardly be a stress. It would be an anticlimactic, anticipated outcome. And so therefore, there will be open contact. Now, then the next question is why? Why not? They could just go, well, you finally acknowledge we exist, so you know you're not alone. It's been fun, it's been great. We could hang around like we did back in the ancient days and build some pyramids for you and be treated like gods, but no, you're not going to, that's not the way it works for you now. You're very advanced, you're spacefaring. So we're going home, we've got things to do back in our system. Good luck. I hope to God that's not it. And I seriously doubt it. So what is the reason why open contact is necessary? And for me, it comes down to one primary reason: nuclear weapon. That this whole meshigash that really gets underway when we drop those bombs on Hiroshima and Nagasaki ends with open contact and a lot of discussions and interactions between our leadership and theirs. However, by text, by email, maybe sitting down together, I don't know, doesn't matter to me. And there will be a lot of things to talk about, of which could be very interesting and productive for us. But for them, number one is the nukes. Mm-hmm. And there's 2 things that they're going to probably present to us in those initial discussions, which we will be informed about, unless the government is stupid enough to say, well, you don't have a need to know what the... You don't have a need to know. Not going to work. That's not going to work. Is this: dear Earth, understand, we're not idiots. And there's no way in hell you're leaving the solar system with nuclear weapons on an interstellar craft and heading out to God knows where
maybe some poor planet that's where you were back in the 11th century, and flying around, orbiting the planet, and maybe accidentally dropping a nuke. We're not going to let that happen.